ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20th ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਰਸੋਡੇ। ਮੇਜਰ ਰਸੋਡੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਰਿਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਰਸੋਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਜਰ ਰਸੋਡੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯੂਰ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅਸੈਪਟਡ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਓਨਲੀ? I think I have more of a say. If I was running on a slate, I wouldn't have the say I have right now. जी, मैं हम जो मर्जी कह सकता हूँ, so मैंने को रोक नहीं सकता तू आना क्या। राइट। हाँ जी। ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਰਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? मैं actually मेरी biggest was the BC Children's Hospital. I was on their Miracle Maker panel. I did over $100,000 for them. ਰਾਈਟ Cops for Cancer, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ Surrey Food Bank, Surrey Hospital, Peace Arch Hospital, and there were some others I can't think of right now, but I've been involved with quite a few of them. ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ what prompted you to think of jumping into this race? ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਡਰਗ ਡੀਲਰਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਓਕੇ। and I've been trying to be involved with the youth for the last 18 years, and I'll talk about that later. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ ਐਂਡ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ? Like I said, my biggest strength is the charity work I do, and the crime that I see with our youths. Right. They do not have another opportunity. We have to have more opportunities for our youths. Right. I 100% support the rec centers, that they want to make free rec centers for the youth. I think they should have done that 10, 15 years ago. Right. And our youth don't have any opportunities. That's why they're turning to drugs and gangs. So ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ closely you have been involved with them as a sheriff. You have seen what all happens and you think one option is rec centers, but basic issue ਕੀ ਹੈ? What will you bring to the table, Major Rasode, if you are elected as a council candidate? What will be your priority? My biggest would be to make a change at City Hall. Right now, all I'm hearing from the community as I'm campaigning is we need a change at City Hall. Right. There's a lot of corruption there. City Hall right now is run by a handful of developers who are almost trying to run the election itself. Right. And we need to change City Council. We need young faces there with new ideas. I'm 100% supportive of this young councillor. His name is, he's running for council. His name is Avi Dhaliwal. Okay. He's young, I think he's an engineer, and he would be a great role model for our youth. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲੇਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮਾਈਕ ਸਟਾਰਚਕ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ Stuart Parker. He would be a great candidate. Right. And I would fully support them 100%. Right. ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਲੇਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਰੀ, ਬਟ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਸਰੀ? ਵਾਈ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਰੀ? I'm going to go back to the developers. I think the developers have a big hand in our elections and the corruption that's been going on at City Hall. Another thing I'll talk about is the bylaw officers. Right. They're harassing the bylaw officers. Bylaw officers are told to stay away from certain properties. Okay. And 8 to 10 of them got harassed. 3 of them quit, 3 to 4 quit. Right. 2 supervisors are still on stress leave.
One of them actually went to the RCMP as a clerk for less pay. Right. And I don't know if I should name any names there, but there was a big investigation. They brought it in one person. Ji. After the investigation, they didn't talk to everyone, but they fired him as well. And the bylaw officers are afraid to come forward. Do you want a local police for City of Surrey? I support the 100%, the RCMP 100%. Okay. I think they're the most highly qualified police officers in our Okay. country. ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅੰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਓਨ ਡੈਡ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਥੇ ਉਹ ਬਾਇਲਾ ਅਫਸਰ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵੋ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਈਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੀ ਜੌਬ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ towards the end what would be your message to the voters of Surrey why should they vote for Major Rasode ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਟਿਆ ਵਿਦ ਆਲ ਦੈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਕਰਾਈ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਐਟ ਦਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਪੀਕਰਸ ਲਿਆ ਹਟਿਆ ਫਰਮ ਵਾਲੀ ਓਪਲ ਟੂ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਸ Bob Lenarduzzi of the Whitecaps, Okay. Gang Task Force members. And we try to get a message to the youth, Right. stay connected to sports, stay away from drugs and gangs. For all my community service, that's why I received the Queen Diamond Jubilee Medal. and how do you assure the public that what you are saying and committing now you will stick to that Like I said, that is my main goal, for our youth. right Our youths are our future. It's our responsibility to help them make the right choices in life. Great. It was a pleasure talking to you and we hope your message resounds with our listeners ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੌਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ Thank you so much.